Юнг утверждал, что процесс исцеления начинается с одного простого, но сложного шага. Мы начинаем учиться жить в мире, который постоянно побуждает нас обращаться к другим за признанием, искать одобрение и соответствовать чужим ожиданиям. Мы вовлечены в бесконечную гонку за тем, чтобы нас признали, полюбили и оценили, но при этом редко останавливаемся, чтобы спросить себя, чего я действительно хочу. Что мне по-настоящему нужно для ощущения счастья и целостности? Ответ на этот вопрос никогда не находится во внешнем мире, ни в похвале начальника, ни в одобрении родителей, ни в восхищении партнера. Он всегда внутри, в той тихой, но настойчивой части нас самих, которая знает истину, но которую мы так часто игнорируем, боясь столкнуться с неудобной реальностью. Выбор в пользу себя – это не эгоизм, как многие ошибочно полагают. Это, наконец, поворот лицом к самому важному человеку в вашей жизни – к себе. Это предоставление себе внимания, заботы и уважения, которые мы так легко дарим другим, но так редко оставляем для себя. Юнг предупреждал, большинство наших душевных ран, тревог и разочарований возникают из-за разрыва с нашей истинной сущностью. Годами мы играем роль примерного сотрудника, удобного партнера, идеального родителя, и в какой-то момент вдруг осознаем, что забыли, кто мы на самом деле. Мы становимся чужими самим себе, и от этого внутри поселяется пустота, которую мы пытаемся заполнить чем угодно – работой, отношениями, покупками, социальными сетями. Но она не исчезает, потому что корень проблемы не в недостатке внешнего, а в потере внутреннего. Однако важно понять, все, что мы подавляем, от чего отказываемся, что скрываем даже от себя, не исчезает. Оно трансформируется в тени и рано или поздно выходит на свет через повторяющиеся сценарии в отношениях, через саморазрушительные привычки, через внезапные кризисы или через то самое чувство пустоты, которое не проходит, даже когда в жизни все в порядке. Вы можете годами спрашивать себя, почему жизнь не меняется? Почему я снова и снова наступаю на одни и те же грабли? Почему меня окружают люди, которые меня не ценят? Но ответ всегда будет один, потому что проблема не снаружи, а внутри. Пока вы не начнете слушать себя, мир будет отражать состояние вашего внутреннего мира. И если внутри хаос, то и снаружи будет хаос. Исцеление начнется не тогда, когда вы найдете идеального партнера, работу или новый круг общения. Оно начинается тогда, когда вы перестаете искать спасения вовне и решаете, наконец, заглянуть внутрь себя. Представьте, что ваша жизнь – это зеркало вашего внутреннего мира. Если вас постоянно окружают люди, которые вас не ценят, если вы чувствуете, что ваша энергия утекает в неблагоприятные отношения или бессмысленные дела, если вы раз за разом оказываетесь в ситуациях, где вас обесценивают или игнорируют, это не случайность. Это ваше подсознание кричит вам «Остановись! Здесь что-то не так». Вопрос лишь в том, готовы ли вы это услышать. Большинство людей предпочитают не замечать эти сигналы, потому что встреча с собой – это, пожалуй, самое трудное, что может быть. Много лет вы сами подпитывали свою боль. Для этого требуется стыдливая смелость, но именно на этом перекрестке осознания начинается настоящая трансформация. Вы не исцелитесь, если продолжите питать свои раны. Невозможно избавиться от тревоги, если вы каждый день прокручиваете в голове катастрофические сценарии. Невозможно наполнить себя, если вы окружаете себя людьми, которые вас истощают. Нельзя обрести уверенность, если вы постоянно ждете, что кто-то другой подтвердит вашу ценность. Юнг говорил об индивидуализации процессе, в котором мы постепенно освобождаемся от давления внешних ожиданий и возвращаемся к себе. Это не означает уйти из мира и жить в полном одиночестве. Это означает перестать ждать, что другие скажут вам, кто вы есть, что вам делать и как жить. Вспомните, сколько раз вы отказывались от своих желаний, потому что боялись осуждения. Сколько раз говорили «да», когда внутри кричало «нет». Сколько раз игнорировали свою интуицию, потому что нужно было быть удобным. Когда вы начинаете выбирать себя, к счастью, вы включаете закон притяжения на других уровнях. Вы больше не соглашаетесь на эмоциональные крохи, не ждете, что кто-то заполнит вашу пустоту, не пытаетесь вписаться в чужие стандарты.
Вы понимаете, что ваша ценность не в том, чтобы угождать, а в том, чтобы звездочка-звездочка быть собой звездочка-звездочка. И мир вокруг постепенно начинает меняться. Отношения, которые раньше вытягивали из вас силы, требуют вашей власти. Ситуации, которые доводили до слез, больше не кажутся катастрофой. Не потому, что изменился мир, а потому, что изменились вы. Но этот путь не является мгновенным преображением. Он требует смелости сказать «нет» тому, что вас разрушает, даже если это кого-то разочарует. Он требует терпения, чтобы научиться замечать свои истинные желания под слоями чужих установок. Он требует честности, особенно с самим собой. Юнг напоминал, цена игнорирования себя слишком высока. Мы расплачиваемся за это тревогой, чувством потерянности, жизнью, которая, как кажется, принадлежит кому-то другому. Но когда вы выбираете себя, происходит следующее. Мир, который казался враждебным, вдруг становится мягче. Конфликты, которые раньше затягивали, как болото, требовали силы, потому что вы прекратили борьбу с самим собой. Это исцеление, не пункт назначения, куда можно однажды прийти и расслабиться. Это ежедневный выбор. Выбор себя вместо чужого одобрения, выбор правды вместо удобной лжи, выбор себя, даже когда страшно. То спокойствие, ту сцену, которую вы искали в других, всегда были в вас. Нужно было просто позволить себе это ощущение вашей жизни, в которой вам не нужно постоянно оглядываться на чужое мнение. Единственный вопрос – готовы ли вы сделать первый шаг? Потому что этот путь к себе – единственный путь, который действительно стоит пройти. Если мы будем игнорировать свои раны, мир будет раз за разом отражать их нам, как эхо в пустой комнате, пока мы не решимся наконец обернуться и встретиться с ними лицом к лицу. Многие стараются обойти этот процесс стороной, ведь он требует мужества признать горькую истину. То, что мы называли любовью, часто оказывалось зависимостью. Под маской дружбы скрывался взаимовыгодный обмен. Большинство наших решений продиктованы страхом быть недостаточными. Но когда вы начинаете выбирать себя, происходит перелом. Вы перестаете торговать со своей совестью, мириться с тем, что съедает вас по кусочкам, оправдывать то, что не подлежит никаким оправданиям. И тогда начинаются самые пугающие вещи. Люди уходят не потому, что изменились вы, а потому, что изменились ваши границы. То, что казалось частью вашей жизни, вдруг растворяется в прошлом, иногда даже без предупреждения. То, что сначала кажется болезненной потерей, позже оборачивается свободой, ведь закрытая дверь оставляет пространство для чего-то настоящего. Этот переход никогда не бывает легким. Наше подсознание цепляется за знакомое, даже если оно ядовито, как человек в шторм держится за обломки тонущего корабля. Настоящая трансформация, о которой говорил Юнг, не означает мгновенно забыть или притворяться, что ничего не чувствуешь. Это принятие того, что вы не можете заставить другого человека ценить вас, что ваше счастье не зависит от тех, кто не готов признать вашу ценность, и что единственный, кто действительно несет ответственность за ваше благополучие, это вы сами. В этот момент мир разделен на две категории людей. Тех, кто продолжает искать во внешнем мире то, что потеряно внутри, и тех, кто находит в себе смелость начать путь исцеления. Юнг называл это дорогой к индивидуализации, путем, который действительно стоит пройти. Когда вы выбираете себя, ваши отношения начинают фильтроваться. Люди, привыкшие к вашей постоянной отдаче без взаимности, незаметно исчезают. На их месте появляются те, кто видит вас настоящими, не потому, что вы изменились, а потому, что вы перестали мириться с полумерами в отношениях. Здесь нет места жертвам, только взаимное обогащение. Но большинство так и не доходит до этой точки. Причина проста – столкновение с тенью. Речь идет не только о потере других, но и о встрече с той частью себя, которая годами мирилась с плохим обращением. Гораздо легче обвинять других. Но все, что с нами происходит, это отражение наших внутренних неразрешенных конфликтов. Юнг предупреждал, подавленные части нашей личности не исчезают. Они превращаются в тень невидимого кукловода, который управляет нами через необъяснимые страхи, внезапные вспышки гнева, навязчивые мысли. Когда вы начинаете выбирать себя, тень постепенно выходит на свет. Вы замечаете,
как сами саботируете свое счастье, говорите «да» там, где нужно «нет», терпите то, что давно пора отвергнуть, бежите от отношений, где вас действительно ценят. Здесь перед вами встает выбор – продолжать жить на автопилоте или взять штурвал в свои руки. Первый путь удобен, он позволяет годами жаловаться на несправедливую жизнь, плохих людей, несчастную судьбу. Второй требует беспощадной честности. Сколько раз вы предавали себя, как часто отдавали драгоценное время тем, кто этого не заслужил, почему соглашались на крохи, когда достойны пира. Но в этой правде скрыто освобождение. Большая осознанность временна, в отличие от вечной боли самообмана. Как говорил Юнг, мы не можем исцелить то, что не решаемся увидеть. Но в тот момент, когда вы встречаете себя настоящего, без маски, без оправданий, внутри что-то щелкает. Вы вдруг понимаете, что жизнь не лотерея, а зеркало, что каждый ваш выбор, каждое «да» и «нет» формирует реальность. Вы понимаете, что вам больше не нужны чужие разрешения, чтобы быть собой. И начинается самое неожиданное. Вы вдруг замечаете, что больше не вписываетесь в старые драмы, что тревога о будущем сменилась тихим доверием к себе, что в груди поселилось новое чувство легкости, которое не купишь за деньги и не выпросишь у других. Это и есть та самая свобода, когда вы наконец понимаете, все, что вам действительно нужно, уже есть внутри. Осталось только разрешить себе это взять. Готовы ли вы пройти этот путь до конца, решиться отпустить то, что тянет вас ко дну, и открыть себя настоящей жизни? Это будет нелегко, но я скажу вам честно, это того стоит. Потому что когда вы начинаете выбирать себя, все меняется. Эмоциональное исцеление перестает быть недостижимой целью и становится реальным процессом. Мир, который раньше казался враждебным, теперь отражает состояние вашего внутреннего мира, и если внутри гармония, то и снаружи обретается гармония. Но будьте готовы, как только вы начнете меняться, окружающие отреагируют. Одни порадуются за вас, другие начнут задавать неудобные вопросы, а третьи, кому выгодна была ваша удобная версия, будут пытаться вернуть все назад. Они будут давить на чувство вины, манипулировать, напоминать, ты же раньше был другим. И это станет самым трудным испытанием, потому что вы поймете, не все готовы принять вашу трансформацию. Именно в этот момент многие возвращаются к старым привычкам, к отношениям, в которых задыхаются, к жизни, которая их уменьшает, все из-за страха потерять привычное, даже если это привычное давно стало ядом. Но вот правда, которую вам нужно усвоить раз и навсегда. Если вам приходится сжиматься, чтобы уместиться в чью-то жизнь, значит, это никогда не было вашим местом. Юнг называл этот процесс индивидуализацией, становлением тем, кто вы есть на самом деле, и он предупреждал, ваш путь не все поймут, но важно не их мнение, а ваша готовность идти вперед, даже если какое-то время придется идти в одиночку. Страх одиночества – главная ловушка на пути роста. Нас заставили думать о том, что быть одному значит быть покинутым, нелюбимым, проигравшим. Но настоящая проблема не в одиночестве, а в неумении быть самим собой. Юнг говорил, что этот путь требует периода глубокого погружения внутрь, когда мы перестаем искать снаружи то, что можно найти только в себе. Как только вы научитесь чувствовать себя комфортно в своей компании, вы перестанете соглашаться на что-то лишь бы избежать тишины. В этот момент многие проходят через то, что Юнг называл «темной ночью души», когда старое рушится, а новое еще не сформировалось. Это неопределенное ощущение пустоты, будто почва уходит из-под ног. Именно здесь большинство срывается, потому что ум требует немедленных ответов, хочет что-то схватить. Но истинная трансформация происходит именно в этом промежутке, когда вы не пытаетесь заткнуть пустоту старыми схемами, а позволяете себе просто быть в ней. И тогда приходит осознание. Большая часть вашей жизни была построена вокруг других. Ваши ценности зависели от того, насколько вы были приняты и одобрены. Когда эти внешние опоры исчезают, возникает главный вопрос. Кто я, когда? Ответ на него не в том, что вы показываете миру, а в том, что скрыто даже от вас, в ваших тенях, ранах, подавленных желаниях, непризнанных талантах. Когда вы перестаете бежать от себя и честно смотрите в свое зеркало, происходит чудо. В душе спадает необходимость угождать, исчезает страх отвержения,
и впервые в жизни вы обретаете подлинную свободу. Но мир проверяет вас, чтобы увидеть, действительно ли вы изменились. Люди, которые раньше вами манипулировали, попробуют сделать это снова. И здесь вы поймете, что изменились по-настоящему, не потому, что мир стал иным, а потому, что ваша реакция теперь иная. Вам больше не нужно оправдываться, вам не нужно доказывать свою ценность. Вы понимаете, что не все связи вечны, и потеря некоторых людей – не потеря, а освобождение энергии души. Та энергия, которую вы раньше тратили, пытаясь быть достаточно хорошей для других, теперь направлена на себя. И хотя поначалу это может казаться странным, именно это и есть высшая форма любви к себе. Когда вы выбираете себя, вы начинаете замечать закономерности, которые раньше игнорировали. Жизнь перестает казаться чередой случайностей, она становится зеркалом вашего внутреннего мира. Все, что вас окружает, все, что вас цепляет в других, это отражение того, что живет в вас. Как говорил Юнг, все, что нас раздражает в других, может привести нас к пониманию себя. То, что вы ненавидите в других, есть в вас. То, чем вы восхищаетесь в других, тоже есть в вас. Вы сотканы из этого, и тени, и света. И когда вы примете это, исцеление становится неизбежным. Вы больше не боитесь одиночества, потому что знаете, самое главное путешествие – это путешествие к себе. И какие бы испытания ни принесла жизнь, вы теперь понимаете, они не происходят с вами, они происходят для вас. Каждый урок, каждая встреча на самом деле приводит вас к более глубокому пониманию того, кто вы есть на самом деле. И в этом знании ваша настоящая сила. Если вы раз за разом притягиваете отношения, где чувствуете себя недооцененным, если постоянно оказываетесь в ситуациях, где надрываетесь ради чужого внимания, остановитесь и спросите себя, какая часть меня до сих пор верит, что я недостаточно хорош? Это вопрос о ваших глубинных убеждениях о себе. Когда вы начинаете эту внутреннюю работу, происходит нечто удивительное. Жизнь перестает казаться полосой тревоги, тревога о будущем растворяется, потому что вы обретаете опору внутри себя. Отношения больше не похожи на поле боя, они становятся пространством для роста. И самое главное, вы возвращаете себе власть над собственной жизнью. Это не значит, что все вдруг станет идеальным, страхи и боль будут возникать, но теперь у вас есть инструменты, которые не позволяют им управлять вами. Вы больше не действуете из состояния нехватки, ваши действия происходят из внутренней наполненности. Вам не нужно отчаянно искать любовь, потому что вы понимаете, что она всегда была внутри вас. Юнг учил, смысл не в том, чтобы избегать боли, а в том, чтобы учиться включать ее в свою историю. Истинное исцеление – не побег от ран, а способность переработать их в мудрость. Когда вы решаете перестать жить в прошлом обидами и тревогами о будущем, единственная реальность, которая имеет значение, это настоящее. Именно здесь рождается покой, не потому, что проблемы исчезают, а потому, что вы обретаете непоколебимую уверенность в том, что бы ни случилось, у вас хватит сил пройти через это. Ваша ценность больше не зависит от чужого одобрения. Она основана на простом знании, вы уже достаточно хороши. В этом и есть главный дар выбора себя. Вы обретаете не только время и энергию, но и гораздо более ценное право быть. Когда вы решите идти по этому пути, то вдруг поймете, что большая часть страданий создавалась не внешними событиями, а вашей внутренней историей, убеждением, что чтобы быть любимым, нужно приложить усилия, чтобы получить, необходимо заслужить, что ваша ценность – это результат беспрерывного доказательства своей полезности. Но как только вы начинаете ставить под сомнение эти убеждения, картина проясняется. Вы никогда не были обязаны нести то, что вам не принадлежит. Юнг объяснил, коллективное бессознательное заполнено унаследованными шаблонами, непроверенными идеями о любви, успехе, долге, жертвенности. Мы впитываем их с детства, даже не осознавая, и потом проживаем чужие сюжеты, принимая их за свои. Пробуждение начинается с неудобных вопросов. Почему я верю в то, во что верю? Почему продолжаю терпеть то, что делает мне больно? Кто на самом деле установил эти правила, согласно которым я живу? Возможно, вы выросли, наблюдая,
как родители годами жертвовали собой, не получая ничего взамен, и теперь подсознательно считаете, что любовь должна быть борьбой. Может быть, вас учили, что отдых – это стыдная слабость, и теперь вы не можете расслабиться без чувства вины. Или вам внушили, что сильный человек все вытерпит, и потому так сложно отказаться даже от очевидно трудных ситуаций. Но вот правда, которая освобождает. Вам не суждено вечно повторять эти паттерны. Юнг настаивал на том, что судьба не предопределена. Она – результат работы сознания. Когда вы расширяете осознанность, меняется реальность. Выбирая себя, вы открываете. Любовь не обязана быть борьбой. Покой – не недостижимая роскошь. Ваша ценность не требует доказательств. Она есть факт вашего существования. И тогда случается настоящая метаморфоза. Люди, которые раньше вами манипулировали, лишаются рычагов управления. Ситуации, прежде выбивавшие почву из-под ног, больше не имеют прежней силы. Мир не изменился, изменилось ваше восприятие. Вы перестаете добиваться понимания от тех, кто никогда не стремился вас услышать, ломать себя. Пытаться вписаться туда, где вам не хочется быть, спасать то, что давно принадлежит прошлому, это не путь к настоящей свободе. Истинная свобода – это не вседозволенность, а внутренняя независимость, умение быть в одиночестве без ощущения пустоты, уверенность в том, что какие бы испытания ни принесла жизнь, вы встретите их, опираясь на себя цельного и настоящего. Вы больше не нуждаетесь в фальшивых костылях чужих оценок. Ваш путь к себе – это самое большое путешествие, где пункт назначения не так важен, как скорость каждого шага. Это встреча с тем, кем вы были, кто вы есть и кем можете стать. И каким бы трудным ни казался этот маршрут, он единственный, где в конце вас ждет звездочка-звездочка вы звездочка-звездочка. Открытый, без масок, без условий, без необходимости что-то доказывать. Просто достаточно ценный, чтобы наконец перестать искать спасения и начать жить. Вы всегда будете в порядке, потому что наконец научились быть самими собой. Юнг говорил, что индивидуализация – самый важный процесс нашего существования, путь к себе, путь к Богу. И хотя этот путь часто связан с болью, потерями и одиночеством, только это может привести к осмысленной жизни. Когда вы начинаете свою конференцию, когда решаете оставить прежнюю версию себя, созданную для угождения другим, жизнь вознаграждает вас неожиданными методами. В вашу жизнь приходят люди, открываются возможности, которые раньше казались недостижимыми. Но главное, вы обретаете покой, о котором никогда не знали, потому что перестаете бороться с собой и ищете то, что всегда было внутри вас. В этот момент многие чувствуют, будто наконец проснулись. Жизнь перестает быть выживанием или попыткой угодить, превращаясь в пространство для революционного творчества и чувств. Но работа в этом направлении не заканчивается, поскольку сознание требует постоянной тренировки. Общество, семья, окружение будут пытаться вернуть вас к старым схемам, заставят сомневаться в себе, убедить, что выбор себя – это эгоизм. Разница в том, что теперь вы точно знаете, нет ничего ценнее вашего сегодняшнего дня, ничего важнее вашего благополучия. Ваши решения, которые имеют значение, теперь кажутся естественными. Мир меняется, когда меняетесь вы. Отношения улучшаются, когда улучшаются ваши отношения с самим собой. Возможности появляются, когда вы перестаете применять методы и начинаете действовать из полноты. Юнг говорил, что бессознательное реагирует на наши глубинные убеждения. Когда вы по-настоящему верите, что существует нечто большее, Вселенная отразит это. Вопрос в том, готовы ли вы отпустить то, что больше не резонирует, и открыть что-то совершенно новое. Это не будет легко, но я обещаю, оно того стоит. Когда вы начинаете жить в царствах своей истинной сущности, происходит нечто подобное тому, что казалось раньше. Становится запутанным освещение отношений, которые истощались. Теперь невыносимые ситуации, которые вы терпели, ощущаются тяжкими. Это не совпадение, это знак роста, того, что вы эволюционируете и больше не можете игнорировать то, о чем ваша душа шептала вам годами. Юнг учил, сознание не статично, расширение происходит, когда мы осмеливаемся заглянуть внутрь. И когда это происходит, мир не может оставаться прежним,
потому что внешнее — лишь отражение внутреннего. Если внутри вас ясность, она проявится вовне. Если внутри хаос, вы будете сталкиваться с ним вокруг. Когда вы выбираете себя, вы начинаете притягивать опыт, созвучный вашей новой энергии. Вам больше не нужно форсировать связь, вынуждать любовь, доказывать свою ценность. Все течет естественно, потому что вы действуете из полноты. Этот переход не происходит за одну ночь. Будут моменты сомнений, когда искушение вернуться к старому будет значительно, когда одиночество покажется невыносимым. Но в этом и лежит испытание. Поддаться страху остаться одному или устоять в своей реальности, пока не придет то, что действительно для вас предназначено. Бессознательное всегда испытывает нас не для проверки, а чтобы мы доказали свою готовность к следующему шагу. Именно так, когда вы только начинаете меняться, люди из прошлого могут внезапно появиться, возвращая старые динамики. Жизнь будет подбрасывать ситуации, которые раньше вывели вас из равновесия, не потому, что вы откатываетесь назад, а чтобы вы подтвердили: в этот раз я выберу другое. Когда вы пройдете это испытание, ваша энергия меняется кардинально. Вы больше не ищете безопасности, не ждете одобрения, не просите, чтобы другие подтвердили ваш путь. И тогда мир отвечает неожиданными способами. Возможности приходят без усилий, люди, которые проявляют инициативу в вашей жизни, относятся к вам с уважением и искренностью. То, что казалось недостижимым, становится реальным, не потому, что мир изменился, а потому что теперь вы верите, что достойны этого. В этот момент кажется, будто наконец проснулись. Вся боль прошлого обретает смысл, она вела вас к этому моменту. Хотя страдания никогда не бывают легкими, оглядываясь назад, вы видите, каждая ошибка, каждое отвержение было замаскированным освобождением. Юнг напоминал: бессознательное не забывает, но может исцелять. Раны прошлого не исчезают, но мы меняем свое отношение к ним. Они перестают быть цепями, сковывающими нас, и становятся воспоминаниями о пройденном пути. Когда вы перестаете видеть свою историю как череду неудач и начинаете воспринимать ее как эволюцию, все меняется. Проблема в том, что большинство так и не достигает этой точки. Они застревают в обидах, ностальгии, продолжая смотреть назад и желать, чтобы все было иначе. Но настоящая сила не в том, что могло бы быть, а в том, что вы можете построить сейчас, когда сами выберете себя. Вы перестаете жить в прошлом, вам больше не нужно оправдывать произошедшее или оплакивать упущенное. Вы просто принимаете все, что произошло, так, как должно было, и каждый опыт готовит вас к тому, кто вы есть сегодня. И вот здесь жизнь становится по-настоящему аналитической. Когда вы освободитесь от груза прошлого, будущее будет полностью в ваших руках. Вместо неопределенной судьбы — бесконечные возможности. Единственный вопрос — что вы сделаете с этой свободой? Будете повторять старую историю или осмелитесь написать новую? Большинство выбирает то, что кажется безопасным, предпочитая оставаться в старых ограничениях, рискуя быть счастливыми. Но если вы решите жить без каких-либо ограничений, обнаружится следующее: жизнь складывается гораздо больше, чем можно представить. Когда вы выбираете себя, мир тоже выбирает вас. Когда вы цените себя, жизнь отвечает взаимностью. Когда вы отпускаете то, что вам не служит, то, что действительно ваше, находит путь к вам. Это не магия или удача, это закон энергии, отражение вашего неизбежного роста, результат самого важного решения — быть верным себе. Когда вы, наконец, выберете себя, жизнь изменится. Вы больше не цепляетесь за боль, не пытаетесь заставить других ценить вас, не волнуетесь о своей достаточности, потому что в глубине души вы знаете, что вы уже целы. Вам не нужно искать вовне то, что всегда было внутри. Но это не значит, что путь будет легким. Будут дни размышлений, когда старые раны попытаются заглушить ваш новый голос, в моменты, когда знакомое будет манить вас назад. Разница в том, что теперь вы знаете правду, ваш покой бесценен, ваше благополучие не подлежит обсуждению, ваша ценность не зависит от чужого мнения. И это меняет все. Юнг учил: цель жизни — не внешнее счастье, а полнота, и ее можно достичь только осмелившись быть собой, без маски, без страха, без погони за одобрением.
Жизнь из положения принятия своего света и тени, понимания, что каждый опыт, каким бы трудным он ни был, вел вас к этому моменту. Когда вы придете к этому, вам больше не нужно одобрение. Вы не ищете связей, вы не хотите вписываться, вы хотите принадлежать. И вот тогда происходит настоящая магия. Когда вы живете из своей правды, вы притягиваете людей и возможности, которые действительно вам созвучны. Если эти слова нашли отклик в вас, если в какой-то момент вы почувствовали, что они говорят прямо с вашей душой, знайте, что это не только для вас. Мир полон людей, застрявших в болезненных схемах, ищущих вовне то, что можно найти только внутри. Вы не одиноки на этом пути. Каждое ваше слово может стать светом для кого-то, кто только просыпается. Каждое ваше подтверждение того, что вы живете в гармонии, возможно, потому что, когда вы выбираете себя, эмоциональное исцеление течет без помех, и ваша жизнь становится отражением вашей истины. Продолжайте выбирать себя снова и снова. Let's take a breath together. Inhale and release. Because right now, I want you to feel something real. Not in your head, not from your feed, but right here in your body. Let me ask you something. Have you ever felt like the more noise you make, the less you're heard? The more you chase success, love, answers, the faster they run from you. You wake up grinding, scrolling, pushing, and still feel stuck? What if I told you that everything you're chasing is already on its way, but you're too loud, too distracted, too desperate to receive it? Today's message isn't about adding more, it's about subtracting. It's about one radical idea. Stay silent, and everything will come naturally. Because here's the truth. Silence is not weakness. Silence is power. One. Silence is not weakness, it's power. In a world that equates volume with confidence, speed with intelligence, and visibility with success, silence is often misunderstood. It's seen as passive, as weak, as lacking. But that couldn't be further from the truth. Silence is a source of immense power because it is in silence that real strength gathers. Think about nature for a moment. The strongest forces, gravity, time, growth, they don't make a sound. Mountains rise in silence. Trees grow in silence. Your heart beats quietly and consistently, powering everything. The universe itself expands inside. The most powerful movements are not those that make the most noise, but those that are steady, intentional, and deeply rooted. In our culture, we're trained to react quickly, to speak up instantly, to prove ourselves with words and opinions. But often, speaking too quickly comes from fear, not confidence. It's the fear of not being seen, not being heard, not being valued. So we fill space with noise, hoping it will validate us. But what if the real confidence is in being okay with not speaking? What if real power is the ability to wait, to hold, to observe? When you embrace silence, you stop trying to force control. You stop reacting out of insecurity or impulse. You begin to own your space without having to defend it. That's powerful. Because silence isn't the absence of communication, it's a different form of it. A deeper form of it. It's a different form. It says, I don't need to prove myself. I already know who I am. Consider the most commanding people you've met. The leaders, the mentors, the ones who walk into a room and shift the energy without saying a word. They don't need to dominate the conversation. Their presence speaks before their voice ever does. That's the kind of power that silence holds. It doesn't beg for attention, it commands it effortlessly. This kind of silence doesn't come from avoidance. It's not the silence of fear or apathy. It's intentional, it's conscious, it's a practice. It's the silence that allows you to hear your own thoughts before reacting to the world's noise. It's the pause before a powerful decision. The breath before the leap, the eye contact before the breakthrough. And silence sharpens your senses. It tunes you into the subtleties of human behavior.
the micro expressions, the shifts in tone, the patterns in energy. You become a better listener, you become more present, and when you do speak, your words hit harder, land deeper, because they're not impulsive. They're deliberate. Silence also allows you to conserve your energy. When you're not constantly explaining, defending, or reacting, you're storing power. You're building internal momentum. You're becoming strategic. You're allowing things to unfold without prematurely disrupting them. That kind of discipline of holding space without rushing to fill it is a rare strength. So many people move through life anxious to be understood, craving recognition, addicted to approval. But the ones who make the greatest impact are often the ones who learn to detach from that need. They understand that the world may be loud, but clarity is quiet. And in a noisy room, the quietest voice, spoken with certainty, cuts through the chaos. Silence allows you to cultivate that certainty, to choose your moment, to speak when it matters, to act from vision, not from panic. It's not about muting yourself permanently. It's about knowing when silence serves you. And in today's overstimulated world, silence serves more than ever. It's your edge. It's your leverage. It's your foundation. When you know how to stand still, people notice. Because stillness stands out. It's not common. It's not easy, but it's powerful. 2, stillness creates clarity. In the same way that silence generates power, stillness reveals direction. Stillness is more than being physically motionless. It's an inner state. It's the discipline of disengaging from distraction long enough to hear what your life is actually telling you. Most people don't have clarity because they never slow down enough to get it. They're always moving, scrolling, talking, multitasking, reacting. Their minds are full of input, their bodies are flooded with adrenaline, and they confuse motion with progress. But just because you're moving doesn't mean you're moving forward. Sometimes you're just spinning. Sometimes you're lost in motion. And the only way to realize that is to stop. Stillness is not stagnation. It's not laziness. It's not giving up. It's pausing with purpose. It's the choice to create a space where your mind can settle, where your emotions can surface, and where your truth can be heard. In stillness, the fog clears. You begin to see what's yours and what's not. You stop reacting to what the world wants from you, and you start listening to what you want. You remember who you are when you're not trying to keep up, fit in, or be perfect. You see patterns. You notice the decisions that have been leading you nowhere. You become aware. And awareness is everything. Because once you see the truth, you can't unsee it. You can't lie to yourself anymore. You can't pretend that distraction is fulfillment, that noise is guidance, that busyness is purpose. Stillness gives you access to something deeper. Your intuition, your instinct, the part of you that already knows what to do, but gets drowned out by the chaos of everyday life. That wisdom doesn't shout. It doesn't argue. It waits in the quiet. It shows up when you create space for it. And stillness is that space. The most creative ideas, the most aligned decisions, the most powerful visions, they don't come when you're forcing them. They come when you stop forcing. When you let your mind breathe. When you allow your energy to recalibrate. When you stop needing to have all the answers and start trusting that the answers will rise when you're ready to receive them. This is why so many breakthroughs happen in nature, in solitude, in meditation, in sleep, in walks with no phone. Because your mind isn't designed to function at full throttle forever. It needs stillness to integrate, to connect dots, to hear whispers that get lost in the roar. And when you begin practicing stillness,
you'll notice something profound. The more still you become, the more clarity you gain. Not just about what you want, but about what you don't want. You start cutting away the distractions, the drama, the false obligations. You simplify, you sharpen, you align. This is when life begins to move through you instead of you trying to push life forward. That's the shift. From control to flow, from confusion to clarity, from scattered to centered. Stillness allows the real questions to rise. What am I really here for? What do I need to let go of? What's been calling me that I've been too busy to hear? In the stillness, the answers don't always come fast, but they come clean. You don't have to chase, align instead. Chasing is what most people are conditioned to do. From an early age, we're taught that success, love, happiness, all of it lies somewhere out there. It's something you have to pursue, something to hunt down, something that constantly moves away the moment you get close. So we chase. We chase dreams, we chase people, we chase timelines and ideals that aren't even ours. And in that chase, we lose ourselves. Chasing comes from a mindset of lack. It's built on the belief that what you want isn't already available to you, that you're incomplete without it, that you have to earn it by grinding harder, running faster, and doing more. But what most people don't realize is that when you're chasing something, you're simultaneously affirming its absence. You're reinforcing the gap. The more you chase, the more you tell yourself it's not already part of your reality. That energy, the energy of desperation, of grasping, actually repels what you want. Alignment is a completely different energy. Alignment means you match your internal state with the frequency of what you want. It means you become the version of you who already has the thing before it even arrives. Instead of reaching outward, you turn inward. You focus on your values, your energy, your habits, your beliefs. You align with the outcome you desire by stepping into the identity of the person who naturally attracts it. Think about a magnet. It doesn't chase the metal. It simply pulls it in because it is what it needs to be to create attraction. The magnet isn't trying harder. It's not out of breath. It's not scattered. It's centered. That's alignment. When you're aligned, what's meant for you begins to find you. It flows into your space because you're resonating with it. You're no longer chasing energy, you're matching it. When you chase something, it always stays one step ahead. You can spend years chasing approval, never feeling good enough. You can chase money, constantly feeling like it slips through your fingers. You can chase love and keep finding people who run away the moment you get too close. But when you align with self-worth, with abundance, with love, authentically and consistently, you stop needing to chase anything. You become the source. Alignment begins with honesty. You have to know what you truly want, not just what the world told you to want. It's not out of breath. It's not scattered. It's centered. That's alignment. When you're aligned, what's meant for you begins to find you. It flows into your space because you're resonating with it. You're no longer chasing energy. You're matching it. When you chase something, it always stays one step ahead. You can spend years chasing approval, never feeling good enough. You can chase money, constantly feeling like it slips through your fingers. You can chase love and keep finding people who run away the moment you get too close. But when you align with self-worth, with abundance, with love, authentically and consistently, you stop needing to chase anything. You become the source. Alignment begins with honesty. You have to know what you truly want, not just what the world told you to want. This shift from chasing to aligning is radical because it asks you to trust. To trust that you don't have to run after everything.
To trust that when you become clear, consistent, and intentional, the right things come to you. Not by force, but by flow. It doesn't mean you don't take action. Alignment isn't laziness. It's the most intelligent form of action. Action that's directed, purposeful, and in rhythm with your deeper truth. The beauty of alignment is that it feels better. Chasing wears you out. It burns you out. It disconnects you from your body, from your soul. But alignment energizes you. It builds momentum from within. It feels lighter, cleaner, freer. And it brings results that actually fit you. Not just things you achieve, but things that feel like home when they arrive. You don't have to chase. You don't have to beg. You don't have to exhaust yourself. You have to become. You have to tune your thoughts, your frequency, your presence to what you desire. That's when life starts working with you, not against you. That's when you realize the dream doesn't run. It waits for the version of you that's ready to receive it. 4, listening unlocks intuition. We live in a world where talking is prized more than listening. Everyone wants to speak, to be heard, to assert their thoughts, to prove their points. But the real breakthroughs, the life-changing realizations, the deep wisdom, the moments of clarity, they don't come when you're speaking. They come when you're listening. Not just listening to others. That's important, yes. But listening to yourself, to your body, to your emotions, to that quiet inner voice that doesn't shout but nudges. That voice is your intuition. It's your inner compass. It's the part of you that knows, even when your mind is confused. It doesn't need logic to justify itself. It simply knows. But you can only access that knowing when you make space for it. And that space is found through listening. Listening is an act of humility. It's saying, maybe I don't have all the answers right now. Maybe I need to hear something that I've been too busy, too proud, too distracted to hear. It's an invitation to receive. And intuition doesn't show up in noise, it shows up in that sacred space of presence, where you drop into your breath, where you become still enough to feel what's real beneath the surface. Your body speaks before your mind does. That tightness in your chest when something is off, that warmth in your gut when something is right, that surge of electricity when you meet someone aligned with your future. That's intuition speaking. But most people miss it because they're not listening. They're too caught in logic, analysis, or outside advice to hear what their own system is trying to say. The truth is, your intuition has been speaking to you your entire life. It whispered when you stayed too long in places you should have left. It warned you before you trusted someone who later betrayed you. It pulled at your heart when you glimpsed a dream that scared you. But the question is, did you listen? Listening isn't just about tuning in. It's about honoring what you hear. It's about choosing to trust it, even when it doesn't make sense to anyone else. Because intuition rarely gives you the whole map. It gives you a direction, a feeling, a signal. And your job is to respect it enough to follow where it leads, even if that means stepping into uncertainty. When you train yourself to listen more deeply, you start to move differently. You notice subtle shifts in your environment. You separate reality from your being. You stay separated from yourself and the connections that are necessary to feel you pick up on other people's energy before they say a word. You can feel when something's aligned or when it's not. And this skill, because it is a skill, makes you incredibly powerful, not because you control everything, but because you're in sync with your inner GPS. And listening isn't passive. It's a full body experience. It means pausing before reacting. It means questioning your first impulse. It means sensing, not just hearing. It's not something that just happens in your ears. It happens in your nervous system,
in your cells, in your awareness. The more you practice, the sharper it becomes. The more you trust it, the more it guides you. The more you listen, the more your intuition reveals itself as the most accurate and personal guide you'll ever have. 5. Growth happens in observation, not noise. Real transformation doesn't happen in chaos, it happens in awareness. Observation is where you begin to notice your patterns, your reactions, your habits without judgment. It's where you shift from being consumed by life to watching life. Noise keeps you busy, distracted, reactive. But observation creates a gap, a space between stimulus and response. And in that space, growth begins. You start to see yourself clearly, and with clarity comes choice. Growth isn't about doing more, it's about becoming more conscious. That only happens when you quiet the noise long enough to notice what's really driving you, to witness your behavior instead of being caught in it. 6. Trust your internal rhythm over external pressure. There's a rhythm inside you that knows exactly when to act, when to rest, when to leap, when to wait. But the world pressures you to go faster, hustle harder, prove more. That pressure pulls you out of sync, makes you doubt your timing. True success comes when you stop dancing to the noise outside and start honoring the beat within. Your internal rhythm is tuned to your purpose. It doesn't care about trends, deadlines, or comparison. When you trust it, life starts to feel aligned instead of forced, guided instead of chase 7. The river flows by trusting its path. A river never forces its way forward. It moves with trust. It doesn't question every turn or resist every obstacle. It flows around, through, over, without panic. That's the power of surrender. In life, we often try to control everything, needing every answer before we move. But the river teaches a deeper wisdom. Progress comes not from force, but from allowing. When you trust your path, even when it twists or slows down, you conserve energy, you adapt with grace, and you arrive without breaking yourself apart in the process. The current knows more than the map ever will. 8. Answers arise in presence, not panic. Panic scrambles the mind, fogs the heart, and disconnects you from your wisdom. When you're desperate for answers, they often hide, but presence creates space. In presence, you're grounded. You're here, not trapped in the future or stuck in the past. And in that grounded state, answers surface naturally, not forced, but felt. The mind calms, the body opens, and the truth becomes clear. You don't have to chase clarity, you just have to return to presence over and over again until what you've been searching for gently reveals itself. 9. Stay silent to reconnect with your true self. Beneath the noise, beneath the roles you play and the expectations you carry, there's a version of you that's untouched, steady, and clear. But you can't meet that version through distraction. Silence is how you return. It strips away the performance and reveals the essence. In silence, your thoughts slow down, your breath deepens, and your real voice, the one not shaped by fear or approval, starts to speak. That voice knows what you value, what you're here for, what truly matters. Reconnection doesn't come from doing more, it comes from listening within. What you seek is already on its way. Get out of the way. There's a timing to life that doesn't operate on demand, but you seek clarity, love, purpose, peace. It's already in motion. But often we block it with overthinking, doubt, and the need to control. Getting out of the way means dropping resistance, releasing the grip, and trusting the process. When you stop interfering with how things should happen, you make room for how they're meant to happen. It's not about passivity. It's about surrendering the fight long enough to receive what's trying to find you. When you stop speaking just to be heard, when you hold that space instead of filling it, you tap into real power. Because silence, it's not empty. It's full of direction, clarity, intuition,
alignment, energy. Stillness isn't stagnation. It's strategy. That's where clarity lives. That's where the noise of the world fades and the truth of your soul rises. You don't need to chase. You align, you embody, you become, you tune into the rhythm that's already built inside you. You trust the current, you trust the pace, like a river. You don't force, you flow. And in that flow, panic dissolves. Presence takes over. Answers rise without being forced. In that space, that silent space, your real voice shows up. The part of you that never needed noise to be powerful. Ladies and gentlemen, what separates those who simply wish for a better life from those who actually achieve it? In this video, we're going to uncover that difference and show you how to bridge the gap between desire and reality. You see, wishing is easy. Everyone does it. But achievement, that's built through clarity, action, and consistency. If you're ready to stop hoping and start creating real progress toward your goals, then this is for you. Stay with me, because what you're about to hear could shift your mindset, sharpen your focus, and help you take that first powerful step toward turning your wishes into genuine accomplishments. Imagine for a moment that every dream you hold isn't just a hope, it's a destination on a map. Now picture yourself holding a compass. In this video, I'm going to help you turn that compass into a reliable system, because goals aren't magic. They aren't about wishing or hoping. Goals are about engineering your future. And today, I'll guide you through a clear step-by-step process. It's the same process I used to transform my life, from being broke and directionless to becoming who I am today. And by the end of this video, we'll work together on creating your personal weekly action map. But before we begin, take a second to hit that subscribe button so you don't miss anything valuable. What you're about to learn could shift the entire course of your life. Let's start with a simple truth. Most people have dreams, but only a few turn those dreams into actual goals. And fewer still build a system that consistently turns those goals into results. So here's a question worth thinking about. Can a ship ever reach its destination without a map or a course to follow? Every day, countless people set out on the journey of life with no real map. And then they wonder why they end up far from where they intended. I believe this deeply. Life isn't a lottery, it's a blueprint. When I was 25, I was broke, not just financially, but mentally. I had nothing except a low-paying job and the sense that I was completely lost. That changed when someone asked me a life-changing question. What exactly do you want to achieve? Like many, I replied with things like, I want to be happy. I want more money. I want freedom. And I'll never forget the response. Those aren't goals. Those are wishes. Give me a number. Give me a date. Give me a plan. That moment hit hard. That's when I finally sat down, not to dream, but to set real goals. Dreaming has its place, but if you truly want to see your dreams become reality, you need to break them down into tasks. And those tasks need deadlines, structure, purpose, and above all, meaning. A person without a goal is like a car with a full tank but no driver. The potential exists, but nothing moves. Over the years, I've met people far smarter than me. Some had stronger educations, better networks, and easier starting points. But there was one thing many of them shared. They were waiting for the right time, waiting for some sign. And while they waited, years slipped by. Meanwhile, I started with nothing, but set a goal and began working. Not because I was more talented, but because I had a plan to follow. Goals aren't just items on a list. They are the markers of where you're headed. Every goal you write down sends out a clear message. I know where I'm going. And as I learned early on, once you define what you want, you start recognizing it all around you. Opportunities don't simply appear, they open up to those who are prepared to seize them.
Let me ask you this. When was the last time you truly defined your goal? Not just hoped for something general, but wrote down something concrete like, by September 1st, I will earn $10,000, 0 cents, through specific daily actions, 2 hours a day. Do you have a system in place that brings you closer to that goal every single day? Does your day begin with clear purpose or simply with motion? This isn't about luck or wishful thinking. It's about structure and consistency. Dreams are energy, but goals are the formulas that focus that energy. And if all you have is energy with no formula, it simply fades away. But when you combine both energy and a solid formula, that's when you become a real force. And here's something I've observed over the years. The people who achieve the most aren't necessarily the ones who started out with every advantage. They're the ones who learned how to plan, how to measure their progress, and how to keep moving forward. Each of their days becomes a link in a powerful chain. They might adjust their route along the way, but they never lose sight of their destination. In this video, I'm not just going to talk about setting goals. I'm going to guide you through a system I built and refined over the years. Together, we'll explore 3 types of goals. You'll learn how to recognize the difference between a dream, a desire, and a task. And most importantly, by the end, you'll take part in a practical exercise to help you design your personal weekly plan. This won't just be about motivation. Think of it as an instruction manual, because life doesn't reward wishes, it rewards action. And as I often say, a goal that isn't written down is nothing more than a fantasy. Here's a simple rule that changed my life, and it can change yours if you apply it. Don't begin your day without knowing what you intend to accomplish. Don't go through your week without a plan, and never step into a new year without clear goals. It sounds simple, almost like something from a calendar, but this principle can transform everything for you if you stick to it. Most people confuse having a dream with setting a goal. But there's as much difference between the two as there is between wanting to visit a city and actually having the ticket, the route, and your bags packed. A dream is where it starts. A goal is the structure that makes it real. And here's the crucial part. If you don't give shape to your desires, the world will shape them for you, and usually not in your favor. So where do you begin? I follow what I call the 3-level system. Level 1, short-term goals. These are your immediate motivators, the goals that build momentum. They might cover the next 30 days, a week, or even just a single day. Ask yourself, what small steps can I take this week that will bring me closer to what I want? That could mean finishing a book, preparing a presentation, or starting to save even $5, 0 cents a day. These small wins create a sense of progress, and that progress builds self-discipline. Level 2, midterm goals. These are the things you aim to achieve in the next 6 months to a year. These goals begin to reshape your life. But it's not enough for these goals to be ambitious. They must also be specific and measurable. Don't just aim to earn more money. Instead, aim to generate an additional $10,000 cents beyond my main income by year's end. Then break it down. How much is that each month, each week? And what's the plan to make it happen? Level 3, long-term goals. These look 5, 10, even 20 years ahead. They're like stars on your horizon. Out of reach, but always guiding your way. These goals should be deeply connected to your core values. For example, I want financial independence and to leave a legacy for my children. That's not just about earning, it's about creating a lifestyle and a strategy that supports it. And here's the key, your goals shouldn't just live on paper. They need to be organized into a system. I use a backward planning method, and if your long-term goal is to have $100,000 a year since saved in 3 years, work backward from that figure. How much do you need to set aside each year, each month, each week? Is that feasible with what you're currently earning? What changes will you need to make? What skills should you build? Who could help mentor or guide you? I remember someone who once approached me after a talk and said, I dream of becoming an author, but I don't know how to begin. I asked the simple question, do you have a pen and a notebook? When he said yes, I told him, write 1 page today, another tomorrow, keep going, and within a month, you'll have the foundation of a book, but only if you turn that dream into a goal. A year later, he mailed me a copy of what he had written. That young man signed it.
He turned his dream into action. That's what a system in motion looks like. And here's another key rule. Your goal must inspire you. It needs to be the reason you get up in the morning, even on the days you don't feel like it. If it doesn't ignite something inside you, it's not truly your goal. A real goal is like an internal engine. It keeps pushing you forward even when you're tired, even when the path is tough. And let me emphasize one more principle. Write your goals down. Not just in your head, not typed into your phone. Use pen and paper. There's something powerful that happens when you turn a thought into a word and a word into a sentence. That's the moment you commit. That's when you sign a contract with yourself. As I've always said, don't live life from memory, live it from a written plan. And always remember this, your goal has to be yours, not your parents', not society's, not what's trending, yours. That's when it gains real power. Because if you chase a goal that belongs to someone else, it won't pull you forward. It'll simply drain you. So let's bring it all together. Got a dream? Great. Now turn it into a goal. Write it down. Set a deadline. Attach numbers. Break it into stages. And most importantly, act. Because action is what transforms a dream into a result. If you wake up without a clear plan, your day will end up following someone else's script. The world won't wait. Success doesn't come to those who only think about it. It comes to those who take action. I know this firsthand. I used to dream, and I stayed stuck. Then I set goals, and I started moving. In the next part of this journey, we'll go deeper into inner transformation. Because knowing the system isn't enough. You have to become the kind of person who lives it. Are you ready? Then let's move forward. So you've got your goals, you've written them down, you've broken them into steps. But here's the crucial question. Who do you need to become to make those goals a reality? We often think of goals as something external, money, a title, success. But the truth is, success isn't what you have, it's who you become. I once heard something from a mentor that completely shifted my thinking. He said, don't focus on making $1 million. Focus on becoming the person who can earn it. That's when I realized the true goal isn't the money. The true goal is growth. Because if you grow into the kind of person who's worthy of the goal will find its way to you. Picture this. Let's say you aim to earn $100,000, 0 cents a year. But are you ready for that? Are you disciplined? Are you organized? Do you manage your time, your emotions, your habits? Because if you don't develop the qualities needed to sustain that success, it can disappear as fast as it came. As the saying goes, wealth gained without growth often vanishes quickly. That's why, before you change your life, you must first change yourself. And that's the hardest part. It's easy to change your surroundings. You can move to a new place, find a new job, even build a new network. But the most powerful change is internal. And it starts with one simple but profound question. Who am I right now? And who do I need to become? If you want to be a leader, then you must begin to think like a leader, speak like one, learn like one. If you want to be wise and influential, then work on influencing others through your words, your actions, and your example. And if your goal is financial freedom, then you must start thinking like an investor, because true success begins with how you think. Act like an entrepreneur, live with financial discipline. Here's the simple truth. You won't reach new goals with the same mindset that created your current results. If you want different outcomes, you need to become a different version of yourself. And the good news, you don't need to wait years. You can start today. Begin with small intentional steps. Wake up 15 minutes earlier. Track your expenses. Read 10 pages a day. These aren't minor details. These are the building blocks of a stronger, smarter identity. Understand this. Habits are not just things you do. They reflect who you are. A person who trains every day isn't simply an athlete. They are disciplined. And discipline is a universal tool. Once you strengthen it, it starts to shape everything. Your finances, your relationships, your ability to learn and grow. When people ask me what was the key habit that changed your life, my answer is always the same: self-education. I made learning part of my daily routine, not just when I felt motivated, but because I knew I had to. I realized that my value in the world doesn't come from circumstances. It comes from what I know, what I can do, and how I choose to act. I became valuable
and the world responded. Because the world always reflects who we become on the inside. Opportunities, wealth, connections, they're not handed out as favors. They are mirrors. If you want more, you have to become more. It's not always easy to hear, but this truth has the power to set you free. So don't just focus on financial or career goals. Set personal growth goals as well. Ask yourself, what 3 qualities do I need to develop to reach my dream? Maybe it's decisiveness. Maybe it's discipline. Maybe it's confidence. Whatever it is, start building it now. Don't wait until life forces you. Train yourself before the challenge comes. I remember a friend who dreamed of becoming a top manager, but for years he stayed stuck at a mid-level job. One day I asked him, are you studying leadership? Are you practicing public speaking? Are you learning how to handle conflict? He went quiet. The truth was, his desire to lead wasn't backed by personal growth. But a year after he started investing in himself, he earned that promotion. It wasn't luck, it was alignment. Because here's the reality. We don't get what we want, we get what we're prepared for. This isn't about right or wrong, it's about readiness. When your personal growth matches your goal, the world opens doors. And one more thing, don't rely on motivation. Motivation is fleeting. It comes and goes. Build character instead. As I often say, motivation might get you started, but character is what delivers results. Character is what makes you follow through when no one's watching. It's the voice inside that reminds you, I promised myself, and I'll keep that promise. So here's my challenge to you. The next time you set a goal, ask yourself, who do I need to become to achieve this? Then start acting like that person today. Think like them, make decisions like them, move with their clarity, focus, and strength. This isn't pretending, it's training your identity. And that's where true transformation begins. Like I've said for years, if you want to have more, you must become more. That rule never fails. In the next section, we'll do a hands-on exercise. We'll look at 10 key areas of your life. You'll rate each one. And together, we'll choose a single area to focus on for the coming week. This won't just be reflection. It will be a real plan, because if you want results, you need action. And we'll create those actions together. Now do this, grab a pen and paper, or at least open the Notes app on your phone. Let's take an honest look at where you stand, and let's figure out where to begin. We're about to do a short but meaningful self-assessment. I'll walk you through 5 key areas of your life. Your task is simple. Rate each area on a scale from 1 to 10. A 1 means you're deeply dissatisfied, struggling, or neglecting that area. A 10 means that part of your life is strong, balanced, and fully aligned with your values. Ready? Let's begin. First, physical health. How would you rate your energy, nutrition, and movement? Second, finances. Are you in control of your money, or is it controlling you? Third, relationships. Does your circle lift you up, or does it drain you? Fourth, career or calling. Do you feel a sense of purpose and fulfillment in your work? Fifth, learning. When was the last time you challenged yourself to learn something new? Now take a moment, look at your scores. This is your mirror. It's not a judgment, it's a snapshot. It's not a life sentence, it's simply a diagnosis that helps you see where to focus. Here's the important part. Choose the one area with the lowest score. That's the area holding you back the most right now. You don't have to fix everything at once. Just focus on one. Like I always say, you can't change everything in a single day, but you can change something. And I think where we go is in some ways the measurement of how good and how bad our lives are. And that's all it takes to start a ripple effect. That your area? Good. Now, write a simple commitment. Over the next week, I will improve this area by 1 point by doing the following actions. Then list 3 small, specific actions you'll take daily. For example, if you chose health, stretch for 5 minutes in the morning, drink a glass of water when you wake up, skip sugar at dinner. If you chose finances, track all your expenses, read 1 article on saving or investing, have a budget conversation with your family. It doesn't have to be dramatic, it just needs to be clear, because success loves clarity. And it begins with small, steady commitments. 1 day, 1 action, 1 step. That's how weak areas become strengths. Now, one more thing. Write down this commitment.
and share it in the comments below the video. Why? Because when you declare your intention publicly, you strengthen your sense of responsibility. You're telling the world, I mean this, and your courage might just encourage someone else to take action too. Remember, we're not just an audience, we're a community. A group of people who don't just listen, we act. And if you're still watching, that tells me you're serious about growth. So do one last thing. Subscribe to the channel, not just for the numbers, but so you have a regular reminder in your feed, because in a noisy world, we all need a voice reminding us that we're capable of more and that we deserve more. It's not just interesting to me, it's part of my mission to support people who are truly ready to work on themselves. And always remember this, one focused action is worth more than 1,000 good intentions. If you put even half of what we've talked about today into practice, your goals will start turning into reality. Not instantly, but step by step, day by day, week by week, you'll begin building a stronger version of yourself. And with that, a new life will take shape. So let me leave you with one simple, powerful thought. You have far more strength than you realize. But that strength only shows itself when you move from dreaming to action to habit, and from habit to character. Success doesn't arrive in a single dramatic breakthrough. It's shaped quietly, in early morning decisions, in evening reflections, in the notes you scribble in a journal. It's born in the moments when, even though you're tired, you choose to take one more step. When instead of complaining, you take responsibility. When instead of waiting, you begin. If you've been paying attention today, you already understand your dream isn't some vague fantasy. It's real potential, waiting for structure, waiting for you to set goals and build a path forward. Goals are the bridge between imagination and reality, but you're the one who must build that bridge, brick by brick, with focus, with consistency, without fear, and with belief. It wasn't special. I didn't start with wealth. I didn't have connections. What I had was a desire to learn. I had a pen, a notebook, and a system, and I believed in one simple truth. If I become better, my life will become better. That formula worked for me, and it will work for you. Don't wait for Monday. Don't wait for motivation to strike. Start today. Choose one area. Take one small step and watch how life begins to respond. Because life doesn't reflect our wishes, it reflects our actions. I'm grateful you stayed with me until the very end. That alone shows the determination inside you. Don't let that spark fade. Use it. Go back to your list, look at the area you chose, and take action today. And always remember, each day, you hold the brush. Every action you take is a stroke on the canvas of your life. Create something you'll be proud of. Don't just create results, create yourself. Every dream begins as a wish, but only a few people ever take the steps needed to turn that wish into a real achievement. The difference between those who stay stuck hoping and those who succeed is simple. Action. Wishing feels good in the moment, but it doesn't move you forward. Achievement is built through clear goals, daily effort, and the courage to take responsibility for your future. Think about it. How long have you been wishing for something to change? More time, more money, better health, stronger relationships. Wishes without action remain empty promises we make to ourselves. But the moment you decide to take even one small step, you set powerful change in motion. That's when your life begins to shift. Every achievement starts with a decision. A decision to stop waiting for the perfect moment. A decision to stop blaming circumstances. A decision to act, even if it's uncomfortable or hard. Success isn't about luck or talent alone. It's about showing up, making choices, and staying consistent. Your wishes are just the starting line. The real race begins when you choose to act. So the question is, are you ready to move from wish to achievement? If you are, this is your chance to learn how. Click on the video and let's break down the exact steps you can take today to stop wishing and start building. Your goals are closer than you think, but only if you're ready to take that first step.